श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम्। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दमूर्तये नमः। ॐ आत्मारामाग्रगण्यायै नमः। ॐ योगलीनान्दरात्मने नमः। ॐ अन्तर्मुखस्वभावायै नमः। ॐ तुर्यतुङ्गस्थलीजुषे नमः। ॐ प्रभामण्डलवीतायै नमः। ॐ दुरासदमहौजसे नमः। ॐ त्यक्तदिग्वस्तुकालादिसर्वावच्छेदराशये नमः। ॐ सजातीयविजातीयस्वीयभेदनिराकृते नमः। ॐ वाणीबुद्धिविमृग्यायै नमः। ॐ शश्वतव्यक्तवर्त्मने नमः। ॐ नामरूपादिशून्यायै नमः। ॐ शून्यकल्पविभूतये नमः। ॐ षडैश्वर्यसमुद्रायै नमः। ॐ दूरीकृतषडूर्मये नमः। ॐ नित्यप्रभुत्तसंशुक्तनिर्मुक्तात्मप्रभामुचे नमः। ॐ कारुण्याकुलचित्तायै नमः। ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः। ॐ केरलक्ष्मावतीर्णायै नमः। ॐ मानुष्यस्त्रीवपुर्भृदे नमः। ॐ धर्मिष्ठसुगुणानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः। ॐ मातापितृचिराचेर्नपुण्यपूरफलात्मने नमः। ॐ निशब्दजननी गर्भनिर्गमाल्फुतकर्मणे नमः। ॐ काली श्रीकृष्णसङ्घाषकोमलश्यामलत्युषे नमः। ॐ चिरनष्टपुनर्लब्धभार्गवक्षेत्रसम्पदे नमः। ॐ मृतप्रायभृगुक्षेत्रपुनरुत्थिततेजसे नमः। ॐ सौशील्यादिगुणाकृष्टजङ्गमस्थावरालये नमः। ॐ मनुष्यमृगपक्ष्यादिसर्वसंसेविताङ्घ्रये नमः। ॐ नैसर्गिकदयातीर्थस्नानक्लिन्नान्दरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनताहस्तसमर्पितनिजान्दसे नमः। ॐ अन्यवक्त्रप्रभुक्तानपूरितस्वीयकुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्तसर्वभूतात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षितस्वयं स्वान्तस्फुरत्कृष्णविभूतये नमः। ॐ अच्छिन्नमधुरोदारकृष्णलीलानुसन्धये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखालोकनित्ययोत्कण्ठितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगादिदावदग्धान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोकसम्मूर्च्छा मुहुर्पतितवर्ष्मणे नमः। ॐ सारमेयादिविहितशुश्रूषालब्धबुद्धये नमः। ॐ प्रेमभक्तिबलाकृष्टप्रादुर्भावितशार्गिणे नमः। ॐ कृष्णालोकमहाह्लादध्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीचन्द्रकमञ्जीरवंशीशोभिस्वभूदृशे नमः। ॐ सार्वत्रिकऋषिकेशसान्निध्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरतन्मुखालोकविस्मेरोद्भुल्लदृष्टये नमः। ॐ तत्कान्त्यमुनास्पर्शहृष्टरोमाङ्गयष्ठये नमः। ॐ अप्रदीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोपलब्धये नमः। ॐ पाणिपद्मसबद्वीणाशोभमानाम्पिकादृशे नमः। ॐ देवी सद्यस्थिरोधानतापव्यदितचेतसे नमः। ॐ दीनरोदननिर्घोष्यदीर्णदिक्कर्णवर्त्मने नमः। ॐ त्यक्तानपाननिद्रादिसर्वदैहिकधर्मणे नमः। ॐ कुररादिसमानीतभक्ष्यपोषितवर्ष्मणे नमः। ॐ वीणानिष्यन्दिसङ्गीतलालितस्तुतिनालये नमः। ॐ अपारपरमानन्दलहरीमग्नचेतसे नमः। ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः। ॐ शान्तरूपामृतच्छरी पारिणानिर्वृतात्मने नमः। ॐ शारदास्मारकाशेषस्वभावगुणसम्पदे नमः।
ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रेय शारदोभयमूर्तये नमः। ॐ तन्नाडगाभिनयन नित्यरङ्गैतात्मने नमः। ॐ चान्द्रेय शारदा केळिकल्लोलितस्तुताप्तये नमः। ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यरंहसे नमः। ॐ भूयः प्रत्यवरुद्धार्षदिव्यसंस्कारराशये नमः। ॐ अप्राकृताद्भुतानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः। ॐ ऐश्वर्यवीर्यकीर्तिश्रीज्ञानवैराग्यवेश्मने नमः। ॐ उपात्तबालगोपालवेशभूषा विभूतये नमः। ॐ स्मेरस्निग्धकटाक्षायै नमः। ॐ स्वैरादिश्युतवेदये नमः। ॐ पिञ्चकुण्डलमञ्जीरवंशिका किङ्गिणीभृते नमः। ॐ भक्तलोकाखिलाभीष्टपूरणप्रीणनेच्छवे नमः। ॐ पीठारूढमहादेवी भावभास्वरमूर्तये नमः। ॐ भूषणाम्बरवेशश्रीदीप्यमानाङ्गयष्टये नमः। ॐ सुप्रसन्नमुखाम्भोजवराभेदपाणये नमः। ॐ किरीटरशनाकर्णपूरस्वर्णपटिभृते नमः। ॐ जिह्वालीडमहारोगी बीभत्सव्रणतत्वचे नमः। ॐ त्वग्रोगध्वंसनिष्णादगौराङ्गापरमूर्तये नमः। ॐ स्तेयहिंसासुरापानाद्यशेषाधर्मविद्विषे नमः। ॐ त्यागवैराग्यमैत्र्यादिसर्वसद्वासनापुषे नमः। ॐ पादाश्रितमनोरूढसंस्काररघोमुषे नमः। ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तगुहाजुषे नमः। ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः। ॐ सुभाषितसुधामुचे नमः। ॐ अमृतानन्दमय्याख्यां जनकर्णपुरस्पृशे नमः। ॐ द्रप्तदत्तविरक्ताये नमः। ॐ नम्रार्पितबुभुक्षवे नमः। ॐ उत्सृष्टभोगिसङ्गायै नमः। ॐ योगीसङ्गरिरंसवे नमः। ॐ अभिनन्दितदानादिशुभकर्माभिवृद्धये नमः। ॐ अभिवन्दितनिशेषस्थिरजङ्गमसृष्टये नमः। ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तये नमः। ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविपिनवृत्तये नमः। ॐ भूयो गुरुकुलवासशिक्षणोत्सुकमेधसे नमः। ॐ अनेकनैष्टिकब्रह्मचारिनिर्मातृवेतसे नमः। ॐ शिष्यसङ्क्रामितस्वीयप्रोज्ज्वलद्ब्रह्मवर्चसे नमः। ॐ अन्देवासिजनाशेषचेष्टापादितदृष्टये नमः। ॐ मोहान्धकारसञ्चारिलोकानुग्राहिरोजिषे नमः। ॐ तमक्लिष्टमनोवृष्टस्वप्रकाशशुभाशिषे नमः। ॐ भक्तशुद्धान्तरङ्गस्थभद्रदेवशिघातुषे नमः। ॐ सप्रीतिभुक्तभक्तौघन्नर्पितस्नेहसर्पिषे नमः। ॐ शिष्यवर्यसभामध्यध्यानयोगविदिल्सवे नमः। ॐ शश्वलोकहिताचारमग्नदेहेन्द्रियासवे नमः। ॐ निजपुण्यप्रदानान्यपाबादानचिकीर्षवे नमः। ॐ वरस्वर्यापनस्वीयनरकप्राप्तिलिप्सवे नमः। ॐ रथोत्सवचलत्कन्याकुमारीमर्त्यमूर्तये नमः। ॐ विमोहार्णवनिर्मग्नभृगुक्षेत्रोजिहीर्षवे नमः। ॐ पुनस्सन्धानितद्वैपायनसत्कुलतन्दवे नमः। ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशाश्वतबन्धवे नमः। ॐ मृगुक्षेत्रसमुन्मीलत्परदैवततेजसे नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः।
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। Om Amriteshwari Namaha. Let's now observe silent meditation for 10 minutes.
Om Amriteshwari Namaha. Good morning. I know a lady who's a very successful businesswoman. She has 3 sons. When they were infants, she used to take them to her office so that she could breastfeed them. She was equally dedicated to her role as mother and businesswoman. After she met Amma and studied the I Am meditation technique, Amma told her not to miss even one day of practice. This woman took Amma's words seriously. It has been more than 20 years since she learned the I Am technique, and she hasn't missed even one day of practice. When does she do it? It used to be every night after her children had gone to bed. Now that her sons have grown up and become independent, she has more time to practice it. I know another devotee, a man who grew up in the West. When his brother and friends succumbed to the negative influence of peers and indulged in all kinds of vices in their late teens, by some stroke of destiny, this man was introduced to meditation at the age of 16. The more he practiced it, the more he was drawn to it, and he began practicing meditation in earnest. When he started working, he found that he was able to tap into the inner silence and inner power that he had gained from his years of meditation practice to fuel his work. He became very, very successful. Years later, he met Amma and has been serving Amma's mission dedicatedly ever since. Of late, there has been increasing scientific evidence about how spiritual practices have benefits that influence other spheres of life. Today, some of the rich and famous use their influence to promote spiritual practices such as meditation among their followers. People like Oprah Winfrey and Stephen Harvey, who are fabulously wealthy and who have a huge following, have openly talked about the importance of spirituality in their lives, about how aligning themselves with a higher power was what ushered in wealth and prosperity into their lives. Amma has been saying the same thing in very simple words for a very long time. Meditation is as precious as gold. It leads to material prosperity and spiritual progress. If we try to understand what Amma is saying, and if we look at the lives of the devotees and others that I mentioned, we can see that the spiritual and secular are not poles apart. They are not necessarily separate. None of the people I mentioned are monks or nuns, and yet spirituality is so deeply ingrained in their lives. I admire these people because they have cultivated such a strong spiritual dimension in their lives in spite of their engagements in the world. I have interacted fairly closely with both the man and woman that I mentioned.
There is a certain confidence and assuredness about them, and it comes from a deep sense that all is well because they know God or Amma is with them. This confidence and ease are the harvest of many long years of spiritual practice. This is what sage Narada says in the next sutra. Lokepi Bhagavad Guna Shravana Kirtanat, which means even if one is engaged in worldly activities, one can still gain devotion if one listens to and sings the praises of God. Here too, in Singapore, I have met many devotees who, despite their worldly responsibilities, demonstrate a remarkable dedication to Amma and her mission in Singapore. Their attitude is humbling and inspiring. What's their secret? In a word, bhakti or devotion. It's the strength of the inner bond that they have with Amma that enables them to do all that they do. By bond, I don't mean that they spend a lot of time with Amma physically. The spiritual bond is invisible. Only Amma knows how strong a bond we each have with her. Once, a devotee told me, Amma has never spoken to me even once before. She has known Amma for more than 20 years and has had Amma's darshan umpteen times. Her words reveal the longing that her heart has for a closer, more intimate communion with Amma. At the same time, the lack of outer communication hasn't been an obstacle to her cultivating a strong bond of devotion with Amma. She's a busy career woman with a family, but that hasn't stopped her from dedicating her free time to Amma and the local satsangs. How can we cultivate devotion? Narada says through Shravana and Kirtana, listening and singing. If we think about it, listening is what we receive from the world, whereas singing is what we give the world. We can only give what we have. We need to listen first. Only then can we sing. The most important quality any musician ought to have is the ability to listen well. Only then can he or she reproduce what has been heard or learned. But Narada isn't talking about enhancing our musical skills, but about cultivating devotion. Here, listening refers to listening to stories about God or the Guru or talks on spiritual topics. Amma tells the story of a spiritual master who went to a palace and presented the king and his court with 3 identical idols. The master asked, "Can you tell me which of the 3 is the wisest?" To help them decide, the master gave them a thin wire. No one knew what to do with the wire or how it could help them answer the question. Finally, the Guru himself enlightened them. He took the wire and passed it through one ear of the first idol. The wire came out of the other ear. When he passed it through one ear of the second idol, it came out of the idol's mouth. When he passed it through one ear of the third idol, the wire did not come out. The Guru explained, the first idol represents a person who hears something and immediately lets it pass through without any reflection or retention. The second idol represents someone who hears something and then immediately speaks. Knowledge escapes his speech before it gets a chance to be transformed into wisdom. The third idol represents the wise listener who absorbs, contemplates, and integrates what he or she hears. How can we become a good listener? Someone who can digest what is heard in such a way that it nourishes us spiritually. The clue lies in the word listen. If we rearrange the letters of the word listen, we get silent. In other words, if we truly wish to listen, we must first silence our minds. If we allow the static of inner chatter to become too loud, we are unlikely to absorb much of what we hear.
Paying attention to someone means keep him quiet, not just externally, but internally as well. It means listening without prejudice or or preconception. It means listening with an open mind being one that is free of the clutter of thoughts, ideas, and other kinds of conditioning. They say that we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. We could also interpret listening to mean consuming, through the eyes, for example. And what are we supposed to consume? Anything about God, the Guru, or spiritual matters. We can read about these topics or listen to talks on them. If we truly listen, then we will find that our appetite for hearing more will increase. One can never get enough of listening to the Leelas of the Lord. The more we listen, the more our taste for the divine will grow. When Amma initiates us into a mantra, she intones the mantra into our ears. Amma says that she is transmitting a part of her pure consciousness into us, much as we would add a starter culture to prepare yogurt. If the mantra was just a bunch of words and did not require the starter culture, there would be no need for a guru to utter them in our ears. All that Amma would need to do is to hand out slips of paper with the mantra written on them. But this method of transmission from the guru's mouth to the disciple's ear is the time-honored way of imparting the spiritual culture into the seeker. It doesn't end there. The seeker must practice mantra japa, the constant repetition of the mantra, so that the starter culture from the Guru can set and spiritualize our whole being. This mantra japa is the work that we must do, and this is what Sage Narada means when he talks about kirtana. It isn't just singing. In a larger sense, it's whatever we do to broadcast the glories of the divine, not to others, but to ourselves. When we sing bhajans or chant our mantra with concentration, it is we who benefit first. Amma says, children, to gain concentration in this age, singing bhajans is easier than meditation. By loud singing, other distractions will be overcome and concentration will be achieved. Bhajan, concentration, and meditation. This is the progression. Constant remembrance of God is meditation. When I first started composing bhajans, Amma used to say that some of my tunes lack bhava, or feeling. What does feeling mean in the context of bhajans? It refers to the devotional flavor. Amma wanted me to infuse more bhakti into the compositions. Recently, during the Europe tour, I had an opportunity to lead a bhajan set in almost every city, either alone or with one of the swamis. Once, after I had finished singing a set, Amma called me and said that henceforth, she wants me to sing more shoka ganam, or sad songs. She then gave me a formula, 2 sad songs followed by a fast one. At first I thought Amma wanted more variation in the tempo of the songs that I sang. Later, when I reflected on Amma's words, which is what listening means, I realized that Amma might have been aiming at something else. By asking me to sing more of the sad bhajans, Amma wanted me to tap into the depths of devotion. It's not that happy songs lack the bhakti bhava or the bhakti flavor, but if you compare a song like Manasa Vacha and Amma Bharama, for example, you will agree that there is greater emotional depth in the former. With her genius, Amma is helping to awaken more devotion in me through a simple and seemingly innocuous suggestion. This is my tentative understanding. Maybe if I reflect more, I will realize other things as well. The potential for devotional love is within all of us. When I started studying astrology, I learned about how certain planetary conjunctions
indicate a spiritual predisposition in a person, or even a strong likelihood of that person dedicating his or her life wholly to spirituality. My classmates and I have seen horoscopes that indicate such strong spiritual predispositions, but the lives of the subjects don't reflect that strong spiritual culture. On the contrary, there are people whose horoscopes don't indicate any particularly salient spiritual tendency, but whose lives are given over largely to spiritual pursuits. This used to confuse my classmates and me. It could be that being students, we lack know-how and don't have insight into horoscopes. But it also strikes me that those with spiritual potential who haven't manifested it haven't given themselves a chance yet. The world is full of distractions, and they have allowed themselves to be swept away by those distractions. If we don't chant the mantra that Amma has given us, or if we don't practice the I am technique that we have been taught, and then find that our devotion hasn't become deep-rooted, who can we blame but ourselves? If we are too lazy, then even the positive parts or aspects of our destiny will fail to manifest. If we recognize the need for spiritual practice intellectually but lack the motivation to do spiritual practices, we must somehow summon the enthusiasm. Ultimately, we must drive ourselves and not rely on someone to push us. The devotees I mentioned earlier had discipline and dedication and were thus able to devote time to spiritual practices. Even so, I'm sure that there must have been days when they did not feel much enthusiasm or love. But they turned up anyway, sat down on their asana, and tried to practice meditation or whatever. Often we have starting trouble, but once we start, we find that we can proceed fairly smoothly. How can we get started? Plutarch, the famous Greek philosopher, said, "The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled." How can we fire our minds with enthusiasm for spiritual practice? Through Shravana, or through listening. When we listen to spiritual thoughts often enough, they take a life of their own in our imagination or bhavana. The power of imagination, of visualization, cannot be overstated. It has been said, thoughts become things. If you can see it in your mind, you will hold it in your hand. What is bhavana but applied shravana? One of the most beautiful examples of how pure bhavana becomes manifest, comes from the life of Otur Unni Namboodiripad, the author of Amma's Ashtotram, 108 Attributes. More than 40 years before he met Amma, he composed the song Kannande Punya Nama Varnangal. This song is full of a longing that's fueled by imagination. In the last verse he writes, "When will I finally fall into Amma's lap after the play has been enacted? On falling into Amma's lap, when will I sleep soundly? When will I be able to see the beautiful form of Lord Krishna in my heart during my sleep? When will I wake up to the sight of the world-enchanting form of Lord Krishna?" Wasn't this what happened in the end? Amma gently placed his head in her lap and caressed him, and this is where he breathed his last, in Amma's holy lap, just as he had imagined and prayed. May we all be able to evoke the childlike capacity for imagination with us and use that faculty of bhavana to fuel our devotion to God. Thank you. Namah Shivaya.
ಪವಿತ್ರಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವು ನಿನ್ನ ವದನ. ಯಾವ ಜಲದಿ ತೊಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ಕಣ್ಣೀರ ಪಾದಮರ್ಜನ. ಗಂಗೆಗಿಂತ ಪವಿತ್ರಳು ನೀನೋ ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುಭ್ರವು ನಿನ್ನ ವದನ. ಸೂರ್ಯಗಿಂತ ತೀರವು ನಿನ್ನ ನಯನ, ತಾರಿಗಿಂತ ಕಾಗಿಯೋ ನಿನ್ನ ಮೂಗುತಿ. ಯಾವ ದೀಪದಾರದಿ ಎತ್ತಲಮ್ಮ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ಕಣ್ಗಳ ನೋಟದಾರದಿ. ಗಂಗೆಗಿಂತ ಪವಿತ್ರಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುಭ್ರವು ನಿನ್ನ ವದನ. ಕಮಲಕ್ಕಿಂತ ಕೋಮಳ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು, ಕುಸುಮಕ್ಕಿಂತ ಮೋಹಕ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ. ಯಾವ ಹೂವದಿಂದಲೀ ನಿನ್ನ ಅರ್ಚನೆ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ಕೈಗಳ ಶಿವ ಪುಷ್ಪವ. ಗಂಗೆಗಿಂತ ಪವಿತ್ರಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುಭ್ರವು ನಿನ್ನ ವದನ. ಬೆಟ್ಟಗಿಂತ ಭವ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಕಡಲಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲು. ಯಾವ ರೂಪದೀನ ನಿನ್ನ ಕಡಲಿ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ಹೃದಯವ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಗಂಗೆಗಿಂತ ಪವಿತ್ರಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುಭ್ರವು ನಿನ್ನ ವದನ. ಯಾವ ಜಲದಿ ತೊಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ,
ಮಗಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶುಭ್ರವು ನಿನ್ನ ವದನ. வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. இருவினை தன்னை நீக்கிடுவாய், இடர்களை போக்கி நலம் தருவாய். வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. சக்தி மகரம் ஐங்கரனி, சஞ்சலம் தீர்த்திடும் சங்கரன் செய். வித்தகன் நீயே, விமலனும் நீயே, வெற்றியை தந்திட வந்திடுவாய். வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. அகமும் புறமும் இருப்பவனே, அடியவர் துயர்தனை தீர்ப்பவனே. மங்களநாயக மாணவ சேவித மலர்பதம் மரபா வரம் தருவாய். வருவாய் வருவாய் கணபதியே, வளமே தருவாய் குணநிதியே. 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 வளமே தருவாய் குணநிதியே. வளமே தருவாய் குணநிதியே.
गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। दही माखन के मेरे तेरे ही स्वागत में, आएंगे आएंगे कान्हा छा मेरे मन में। दही माखन रखे मेरे तेरे ही स्वागत में, आएंगे आएंगे कान्हा छा मेरे मन में। आयो नहीं नंदलाला माखन नहीं खायो, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। राधा गोपियों की भक्ति दास नहीं जानी, आए नंदलाला कोई तो बताए। राधा गोपियों की भक्ति दास नहीं जानी, आए नंदलाला कोई तो बताए। ठुकराना बिना कृष्ण भूल न जाया, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। गाँव का नाम मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। बोलो नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला।
கண்ணீர் நீர் அளக்கலாமா? அழுகின்ற போது சிரிக்கின்றாய் தாயே. ஞானக்கடல் தண்ணீர் நீர் அளக்கலாமா? அழுகின்ற போது சிரிக்கின்றாய் தாயே. சிந்தும் கண்ணீர் கடல் சேருமோ? சிறுமீனின் கண்ணீருக்கு வழி சொல்லுமோ? மீன் சிந்தும் கண்ணீர் கடல் சேருமோ? சிறுமீனின் கண்ணீருக்கு வழி சொல்லுமோ? அளக்கலாமா? அழுகின்ற போது சிரிக்கின்ற தாயே. உன்னை தேடி அடைய உள் நோக்கும் போது அலைமோதும் எண்ணங்கள் தடமாற்றக்கூடும். தேடி அடைய உள் நோக்கும் போது அலைமோதும் எண்ணங்கள் தடமாற்றக்கூடும். ஈர்க்கின்ற சக்தி வடிவான அம்மா, வர வேண்டும் வர வேண்டும் நிழலாக தேவி. ஈர்க்கின்ற சக்தி வடிவான அம்மா, வர வேண்டும் நிழலாக தேவி. ஞானக்கடல் தன்னை மீன் அளக்கலாமா? அழுகின்ற போது சிரிக்கின்ற தாயே. உயிரோடு உயிராக கலந்திருப்பாயே, கை கோப்பி சிரம் தாழ்த்து கண் பார்ப்பாயே. உயிரோடு உயிராக கலந்திருப்பாயே, கை கோப்பி சிரம் தாழ்த்து கண் பார்ப்பாயே. சோதனைகள் தந்து ஆழ பார்க்கின்றாய், பதம் பார்த்து நல்பக்தி நல்குகின்றாய். சோதனைகள் தந்து ஆழ பார்க்கின்றாய், பதம் பார்த்து நல்பக்தி நல்குகின்றாய். ஞானக்கடல் தண்ணி மீன் அளக்கலாமா? அழுகின்ற போது சிரிக்கின்ற தாயே. மீன் சிந்தும் கண்ணீர் கடல் சேருமோ? சிறுமீனின் கண்ணீருக்கு வழி சொல்லுமோ? கண்ணீர்க்கு வழி சொல்லுமோ? சிறுமீனின் கண்ணீர்க்கு
ಶಿವನ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ, ಮುಖನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಶಿವನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ, ಮುಖಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಶಿವನ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ, ಮುಖನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಶಿವನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ, ಮುಖಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಜಗವ ನೋಡುವೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕರುಣೆ ತೋರುವೆ. 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 ವಿಶ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಲಿಂಗ ರೂಪನೇ, ಅಮೃತ ಮೂರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವೇ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಲಿಂಗ ರೂಪನೇ, ಅಮೃತ ಮೂರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವೇ. ನಂದಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಿರುವನು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವನು. 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 ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಪಸಿತಿರುವನು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಪಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಪಸಿತಿರುವನು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಪಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಸೇವಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ನಿರತನಿರುವನು, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ನಿರತನಿರುವನು. ಸೇವಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ನಿರತನಿರುವನು. ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ನಿರತನಿರುವನು. ವೃಷಭದೇವ ಭೃಂಗು ಮಿತ್ರ ಶಿವನ ವಾಹನ, ದೈತ್ಯ ಬಂಧು ಹುಲ್ಲು ಮೇವ ಮುದ್ದು ಬಸವನ. ವಿಶ್ವದೇವ ಭೃಂಗಿ ಮಿತ್ರ ಶಿವನ ವಾಹನ, ರೈತ ಬಂಧು ಹುಲ್ಲು ಮೇವ ಮುದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ. ವೃಷಭದೇವ ಭೃಂಗಿ ಮಿತ್ರ ಶಿವನ ವಾಹನ, ದೈತ್ಯ ಬಂಧು ಹುಲ್ಲು ಮೇವ ಮುದ್ದು ಬಸವನ. ವೃಷಭದೇವ ಭೃಂಗಿ ಮಿತ್ರ ಶಿವನ ವಾಹನ, ರೈತ ಬಂಧು ಹುಲ್ಲು ಮೇವ ಮುದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ. ದೇವ ಶಿವನೇ, ಜೀವನಂದಿಯೇ, ದೇವ ಶಿವನೇ, ಜೀವನಂದಿಯೇ, ಗುರುವೆ ಶಿವನೇ, ಶಿಷ್ಯನಂದಿಯೇ, ಗುರುವೆ ಶಿವನೇ, ಶಿಷ್ಯನಂದಿಯೇ, ತಾಯಿ ಶಿವನೇ, ಶಿಶುವನಂದಿಯೇ, ತಾಯಿ ಶಿವನೇ, ಶಿಶುವನಂದಿಯೇ, ದೇವ ಶಿವನೇ, ಜೀವನಂದಿಯೇ, ಗುರುವೆ ಶಿವನೇ, ಶಿಷ್ಯನಂದಿಯೇ, ತಾಯಿ ಶಿವನೇ, ಶಿಶುವನಂದಿಯೇ, ತಾಯಿ ಶಿವನೇ, ಶಿಶುವನಂದಿಯೇ, ತಾಯಿ ಶಿವನೇ, ಶಿಶುವನಂದಿಯೇ.
കാമേശവാമാക്ഷി കാമദേ കാത്തരുളിടേണം ഞങ്ങളെ. കാമേശവാമാക്ഷി കാമദേ കാത്തരുളിടേണം ഞങ്ങളെ. കാമേശവാമാക്ഷി കാമദേ കാത്തരുളിടേണം ഞങ്ങളെ. കാമേശവാമാക്ഷി കാമദേ കാത്തരുളിടേണം ഞങ്ങളെ. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. സർവചരാചരത്തിൽ വിളങ്ങുമെൻ സർവേശ്വരി കമലേ. സർവചരാചരത്തിൽ വിളങ്ങുമെൻ സർവേശ്വരി കമലേ. വിണ്ണവർനാഥയായി അമരക്ക് ദണ്ഡമൊഴിക്കുകമ്മേ. വിണ്ണവർനാഥയായി അവർക്ക് ദണ്ഡമൊഴിക്കുമമ്മേ. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. പാലാഴിനാഥനെയും പാലിക്കുന്ന പാവനി പത്മസ്ഥിതേ. പാലാഴിനാഥനെയും പാലിക്കുന്ന പാവനി പത്മസ്ഥിതേ. അപ്പരമിഷ്ടികൃത്യം വഹിപ്പതും വിഷ്ണവേ നിൻ കടാക്ഷം. അപരമേഷികൃത്യം വഹിപ്പതും വിഷ്ണവേ നിൻ കടാക്ഷം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ബീജകർത്രേ നമമ്യഹം രാമി സരസ്വതിയേ. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ബീജകർത്രേ നമാമ്യഹം രാമി സരസ്വതിയേ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി വിനാശാജ്ഞാകരി അഷ്ടഹങ്കാരനാശേ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി വിനാശാജ്ഞാകരി അഷ്ടഹങ്കാരനാശേ. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. വീണനാഥ പ്രിയക്കോ നിടം പ്രിയം ക്രോധം വരുന്ന നേരം. വിനാരദപ്രിയയ്ക്കോ നിനം പ്രിയം ക്രോധം വരുന്ന നേരം. വേദവും ബ്രഹ്മവും നീ എല്ലാ ജീവനും മോക്ഷവും നീ. വേദവും മോക്ഷവും നീ എല്ലാ ജീവനും മോക്ഷവും നീ. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. ശക്തി മഹാദേവി ഭക്തിഗംഗേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. നിത്യേക സത്യേ പൂർണ്ണചിത്തേ നമസ്കാരം. കാമേശവാമാക്ഷി കാമദേ കാത്തരുളിടേണം ഞങ്ങളെ.
माता अमृता
गुरुमाता अमृतानंदमयी देवी की जय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Om Amriteshwari Namaha. The society wishes to thank Yoga Prakash and family for sponsoring today's puja. The society also wishes to thank Jovis Lee Howison for sponsoring today's Annadanam. Kartika Puja cum New Year's Eve Puja will be conducted on 31st of December, Wednesday at 7 p.m. At 10 p.m. there will be Lakshmi Puja and Lucky Draw. Please join us for a New Year's Eve dinner at 8:30 p.m. A special New Year's Eve dinner will be offered as prasad after the Kartika Puja. The society will then conduct a Lakshmi Puja at 10 p.m. for all members as we usher in the new year with the chanting of the Loka Samasta mantra. The 31st December program is as follows: at 7 p.m. Kartika Puja, 8:30 p.m. dinner, and 10 p.m. Lakshmi Puja. The program will conclude with cake cutting and a lucky draw. To kick off our fundraising efforts, the society will be organizing a lucky draw on New Year's Day. Tickets are priced at $5 each and can be purchased via the Lakshmi Puja registration link. You are welcome to buy as many tickets as you wish. To be eligible for the prizes, participants must be physically present at the venue during the lucky draw. Prizes will be awarded only if the winning ticket is registered in the participant's own name. You can have a look at the lucky draw prizes. Om Namah Shivaya. Thank you. You have seen that about the New Year program and of course about the lucky draw. Just want to take 1 minute to add on something. The purpose of this lucky draw is of course to raise funds as stated, right, and to increase the participation. So I request all of you to purchase those lucky draw coupons. This can be done through the online, the link that we have, and then you will be assigned with a number, and then we will use that number for draw after midnight, New Year Day. So my humble request is buy as much as, and I said we are trying to raise fund, a lot of upcoming programs in 2026, and of course we all need the funds to run them. So humble request again, make this lucky draw. You can see all the, except the this first one, which can be issued against a name, against the winner. The rest of those lucky draw prices are already lined up there, backside of the hall. You can have a look. May I encourage you to buy more tickets. And Namah Shivaya. Thank you.